Welcome to the bilingual e-lectures for Diploma students sponsored by Directorate of Technical Education on electric circuits and instrumentation. So, in this subject, this is my 19th lecture. So, in the previous module we learnt the introduction to the measurements and instruments. So, in this module I am going to talk about the static characteristics of the instrument, right. So, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஸ்டாட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் என்ன பேசிக்காக என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ accuracy is one of the important static characteristics of the instrument. Accuracy, we cannot say any instrument will be exactly correct, almost the instrument will have error. So, we cannot say any measurement will be exactly correct. The term accuracy is used to express how much is near the measured value to the true value. So, நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ ஆக்சுவலி how much it is close to the true value. So, accuracy is the closeness to the true value. அது எவ்வளோ தூரம் ட்ரூ வேல்யூவானது அப்படிங்கிறது தான் accuracy சொல்லுது. ட்ரூ வேல்யூனா என்ன, மெஷர்ட் வேல்யூனா என்ன? Say for example, let me consider this circuit, right. So, let it be a 1 volt and 1 ohm. Now, what is the current flowing through this circuit? Current I is the 1 ampere. According to Ohm's law, we know that I equal to V by R, the current 1 ampere will flow through this circuit. Now, I am using a ammeter to measure the current. So, I am here, I am having the ammeter, I am connecting the ammeter, right, to measure the current. Now, so the true value is 1 ampere. So, I know the current must flow here, the true value of the current is 1 ampere, but I am using the instrument to measure the current. If I read the value, if I get the value from the instrument, the value I read from the instrument is called the measured value, right. The instrument indicates me the value called measured value, the correct value is actually true value, right. So, how much the measured value is closeness to the true value is measured in terms of accuracy. When we say that readings are very accurate, it means the readings are very close to the true value, right. Precision, what is precision? It is somewhat close meaning to the accuracy. The precision is the measure of how much repeatedly it shows the accurate value, right. That means it is the ability of the instrument to give consistent reading, right. So, when the instrument is panni, I am measuring the value, it shows me the measured value 1 ampere, say for example let it be 0.9 ampere, right, and again and again I am disconnecting the meter, again I am connecting the meter and see again it shows 0.9 ampere. So, how many number of times if I measure the instrument, measure the value using this instrument, it shows me the repeatedly the correct value, then that is called as the precision, right, precise instrument, okay. So, when we say the instrument is precise, instrument, it means that instrument will give uniformly equal reading repeatedly. So, that is what you have to understand. So, there is a lot of difference between the precision and accuracy. When you say the instrument is accurate, that means it shows the measured value close to the true value, that is accurate. But precision, right, the instrument may not be accurate, but it shows the repeatedly the same value, that is precision. Then error, it is the another important characteristics of the static characteristics of the instrument. Error is nothing but, so almost any instrument we will have some error. So, the instrument we cannot say error is 0. So, using an electrical instrument, what we measure is the termed as the measured value, okay. So,
using the instrument we measure the value, we get the value, it is called measured value. The perfect reading is the true value. Actual, that means the true value, we know what is meant by true value, the actual value. Measured value is the instrument gives us the measured value. So, the difference between these two is the error, right. So, error is nothing but the measured value minus true value. So, the difference between the measured value and the true value is error, right. So, here in this example the true value is 1 ampere. By Ohm's law we know when you connect the 1 volt source across 1 ohm, the current flowing is 1 ampere. So, true value is 1 ampere. So, I am using the instrument here and I get the measured value 0.95 ampere. Then what is the error? Error is nothing but measured value minus true value, that is 0.95 minus 1 ampere. So, minus 0.5 ampere is the error, right. So, error is defined as the difference between the measured value and the true value. Sensitivity, this is another important characteristics of the instrument, sensitivity. What is meant by sensitivity? It is the ability of the instrument to show even a slight difference in the input quantity, right. So, input quantity la slight change irundha kuda output la adu indicate pannudhu appadina the instrument is sensitive. Sensitivity can be expressed as output divided by input, right. So, it is the ability to feel or realize readily the accurately slight change input quantity, right. So, if input quantity la say for example ammeter even for small value of current change in the input to the ammeter, it indicates the value that indicate the measured value, then it is called sensitive instrument. Calibration. Now, let us know what is meant by calibration. Calibration is nothing but comparison of the measurement value delivered by the device, that is measured value. The measurement value delivered by the device is a measured value under the test with those of calibration of standard or known accuracy, right. So, calibration is nothing but a comparison of the instrument with the known standard instrument, okay. Simply I can say they give the example. So, when you real life la suppose to measure the weight, okay, mass, we are using people are using the weight 1 kilogram கல் இருக்கு 1 kilogram weight இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது உண்மையிலேயே அது வந்து 1 kilogram தானா அப்படிங்கிறதுக்கு they have to get calibration. So, they have to go to the center, calibration center, அங்கே வந்து standard 1 kilogram weight வச்சுருப்பாங்க. நம்ம இந்த கல்லை அதில் வச்சு if it is you have to check whether it is compare ரெண்டுமே இதுவும் 1 kg தானான்னு. If there is a error then that should be corrected, okay. So, calibration is basically done to correct the error in the instrument, that means to improve the accuracy of the instrument. Calibration is the measurement of value delivered by, so calibration is nothing but the comparison. Calibration of your measuring instrument has two objective. Basically why do we calibrate? ஏன் நம்ம calibration க்கு போறோம் அப்படின்னா, first thing it checks the accuracy of the instrument, right, accuracy of the instrument, and it determines the traceability of the instrument. In practice, calibration also includes repair of the device if it is out of calibration, right. Suppose if you are not calibrating the instrument, then it will give you the error value, it will give you the measured value with error only, error, right. So, that may not be useful for our application. So, a report is provided by the calibration expert which shows that error in measurements with the measuring device before and after calibration. Usually when the instrument is going for calibration, the calibration expert will give you the report before the calibration and after the calibration. Before the calibration there may be a error in your instrument, right. Then after they calibrating it, they will find how much error the instrument is having and they will try correcting it, again they will calibrate. So, ஒரு measuring instrument வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட காலிப்ரேட் பண்ணணும், அப்போ தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அக்யூரசி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும், ரைட். மோஸ்ட் ஆஃபன் ஈவன் இன் இண்டஸ்ட்ரி periodically they will calibrate the instrument against the standard instrument and they will get a certificate from the calibration expert. So, that is being followed in the industry.
right? Even in the laboratory our instrument should be calibrated against the standard. Why calibration is important? The accuracy of the all measuring devices degrade over time. ஏன் நம்ம காலிப்ரேட் பண்ணணும் பீரியாடிக்கலி, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஏன் காலிப்ரேட் பண்ணணும்? பிகாஸ் when we use the instrument, right, due to maybe wear and tear, the instrument performance degrade over time. Okay, degrade over time. So this is typically caused by normal wear and tear. However, changes in the accuracy can also be measured caused by the electric or mechanical shock. Maybe due to the mechanical shock or electrical shock, there may be a systematic change in the instrument. Instrumentukulla edavadhu systematic changes irukkalam, maybe spring constant area irukkalam. There are so many chances, right? So or maybe the hazardous manufacturing environment la use பண்ற instrument வந்து performance affect ஆகலாம், accuracy affect ஆகலாம், like oil, metal chips etc. இந்த மாதிரி environment la use பண்ணக்கூடிய instrument. So depending on the type of instrument and the environment in which it is being used, so அது என்ன type of instrument என்ன environment la use பண்றோங்கறத பொறுத்து there are possibility for the performance of the instrument to degrade. Okay, so it may degrade very quickly or over a long period of time. So the bottom line is that calibration improves the accuracy of the measuring device. So once you know how much the error is there in the instrument, by comparing with the standard one, you come to know the accuracy of the instrument, right? So accurate measuring devices improves product quality. ஏன் நம்ம accurate instrument ஓட accuracy கூட்டணும்? Because then only you will get the product quality. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மெஷர்டு வேல்யூவை நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து improve the quality of that particular work. Now what is errors in instrument measurement? So the errors in measurement always involves error, right? So no measurement is free from errors. The accuracy of the instrument is measured in terms of its error only. Most often the accuracy of the instrument is measured in terms of error. If no error, then the accuracy is 100%, but no practical instrument is such that. So error can be said that static error. What is static error? Static error is defined as the difference between the measured value and the true value, right? So the error, static error, is the difference between the measured value and the true value. We call it as the absolute error. What is absolute error? That is the error, static error, actual value, actual difference between the measured value and the true value. The absolute value of error does not indicate the accuracy of the measurement. Why? Because see, for example, if with absolute value, actual difference between the measured and the true value may be 1 ampere for example, right? So it is negligible when the current is being measured in the order of 1000 ampere, right? So suppose you are measuring the 1000 ampere, but you get the measured value, your true value is 1000 ampere, you get the measured value 999 ampere, the error is -1 ampere. Okay, suppose your measured value is 1001, then you get the +1 ampere error, right? இப்போ 1 ampere error வந்து 1000 ampere மெஷர் பண்ணும்போது 1 ampere errorங்கிறது negligible compared to the value. But at the same time, when you measure the 10 ampere measure பண்ணும்போது if your instrument is showing the 1 ampere error, then it is intolerable. Okay, so 1 ampere தான் error. நீ அது வந்து 1 ampereங்கிறது absolute value, error value, right? ஆனால் அந்த absolute value வந்து பெரும்பாலும் மெஷர் அக்யூரசியை இண்டிகேட் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அது எதை பொறுத்ததுன்னா ஆக்சுவல் ட்ரூ வேல்யூவை பொறுத்தது. ஓகே, ஸோ 1000 ஆம்பியர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு 1 ஆம்பியர் எரர்னா நெக்லிஜிபிள், பட் 10 ஆம்பியரில் 1 ஆம்பியருங்கிறது ஹை பர்சன்டேஜ், ஸோ இட் இஸ் இன்டாலரபிள். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃபன் we are not considering the absolute value most often in the error, so we are bothering about the relative static error. ஸோ relative static errorனா என்ன அப்படின்னா, accuracy of the instrument is indicated by relative static error. Relative static error is the ratio of absolute static error to the true value. So true value ஓட கம்பேர் பண்ணுறோம். ட்ரூ வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு எரர் வேல்யூன்னு பார்க்குறோம். தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்டாட்டிக் எரர். இங்கே சொன்ன மாதிரி 1 ஆம்பியருங்கிறது எரருங்கிறது வந்து
1000 ஆம்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூ வேல்யூ 1000 ஆம்பியர் பார்க்கும்போது நெக்லிஜிபிள், அதே 1/10 intolerable. So absolute static error divided by the true value is the relative static error. Relative static error ங்கிறது ratio of the absolute static error by true value. Static error correction. So once we know the static error value, then what is the static error correction? So opposite of the error, that is the difference between the true value and the measured value of the quantity, that is static error correction. What is static error? Measured value minus true value. What is static error correction? True value minus measured value. Okay, opposite. So static error correction is nothing but minus static error. Static error minus தான் static error correction. அப்படி என்ன அர்த்தம்? Suppose a meter reads 127.50 volt and the value of the voltage is 127.43 volt. Okay, so ஒரு சர்க்யூட்டில் வோல்ட் மீட்டர் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ட்ரூ வேல்யூ வந்து 127.43 வோல்ட், நமக்கு மீட்டர் என்ன காட்டுது 127.50 வோல்ட்னு காட்டுது. Then what is the static error? Static error is equal measured value minus true value. So measured value is 127.50, true value வந்து 127.43. So the error is, what is the error? Error is 0.7 volt. Okay, what is error is 0.7 volt. Then what is the correction? Opposite of that one, that is minus 0.7 volt. Okay, minus 0.7 volt is the static error correction, right? So static error correction is nothing but the minus of static error, right? Now let us see what are the basic forces of indicating instrument, right? So there are 3 types of forces are needed for operating of a indicating instrument. What is indicating instrument? So indicating instrument means the instrument indicates the measured value by means of pointer over the dial. So dial மேலே pointer movement வச்சு pointer எந்த இடத்துல நிற்கிதோ அதுதான் நம்ம அந்த வேல்யூ தான் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இண்டிகேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். மேபி இன் அவர் லேப் we have indicating instrument, ammeter, voltmeter. In real life we are using many indicating instrument, analog watch, right? So many instrument we are using. So in the மாதிரி so in our most often in our indicating instrument used in our lab, that is the electrical indicating instrument, ammeter, voltmeter, wattmeter, all this meter, dial deflects over the pointer. So dial deflect ஆகுது. So இந்த dial deflect ஆகி ஒரு வேல்யூவை காட்டுறதுக்கு நம்ம உள்ள அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள 3 ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. தட் இஸ் டிஃப்ளெக்டிங் ஃபோர்ஸ், கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ், டேம்பிங் ஃபோர்ஸ். So these are the basic 3 forces required in the indicating instrument to indicate the measured value, right? To indicate the value to you, right? To the measurer. So the basic forces of the indicating instrument, we learned that 3 important forces, right? Deflecting force, controlling force, damping force. So what is deflecting force? The deflecting force is required for the moving of the pointer from its 0 position. The system producing the deflection force is called deflecting system. So இப்போ மீட்டர் வந்து say let it be ammeter, டயலில் வந்து மீட்டர் வந்து 0ல இருக்கு, before it is connected into the circuit. இப்போ 0ல இருக்கு. When you connect it in a circuit to indicate the current flowing through the circuit, என்ன ஆகும், கரண்ட் எவ்வளவு போகுதோ அந்த கரண்ட் மீட்டருக்குள்ளே போகும்போது அந்த கரண்ட்டு எவ்வளவு போகுதோ அந்த அளவுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். 0லேருந்து மீட்டர் வந்து நீடில் வந்து மூவ் ஆகணும். ஸோ தட் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் டிஃப்ளெக்டிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ அதுக்கேற்ற அந்த ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும், செட்டப் இருக்கணும். தட் இஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் சிஸ்டம். ஸோ டிஃப்ளெக்டிங் சிஸ்டம் கன்வெர்ட்ஸ் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட். அது என்ன பண்ணும், நம்ம கரண்ட்டு மீட்டருக்குள்ளே போகும்போது இந்த கரண்ட்டை எவ்வளவு கரண்ட் போதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும், ரைட்? So the deflection system converts the electric current or voltage. So in the case of ammeter, current. In the case of voltmeter, voltage. So in the case of ammeter, it converts the electric current into a mechanical force called the deflection force. Okay. So அது எவ்வளவு கரண்ட் போதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அது டிஃப்ளெக்ஷன் உருவாகணும், ரைட்? மெக்கானிக்கல் டிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்.
right? So deflection force is mostly created in the instrument using the magnetic effect, right? So we know naturally same pole repulse the deflection force. So controlling force is equal and opposite to the deflecting force at the final steady position of the pointer. Okay, இப்போ மீட்டர் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருச்சு. Suppose I am using the meter to measure the current flowing the circuit. இப்போ 0 to 5 ampere அம்மீட்டர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் 2 ஆம்பியர் போகுது. ஸோ 0ல் இருக்கிற மீட்டர் வந்து 2 ஆம்பியரில் வந்து நிற்கணும், ரைட்? ஸோ அது மூவ் ஆனது வந்து நிற்காமல் போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ஸோ அப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து வேலை செய்யணும். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபோர்ஸ் வேலை செஞ்சால் தான் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும்போது முள்ளு நிற்கும். டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் வேலை செய்கிற ஃபோர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும்போது நீடில் மூவ் ஆகும், ரைட்? ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நிற்கும், ரைட்? ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி 0க்கே வந்துடும். ஸோ திருப்பி மீட்ரு நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண உடனே திருப்பி நீடில் 0க்கு வரணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ். Controlling force is equal and opposite to the deflection force at the final steady position of the pointer in order to make the deflection of the pointer definite for the particular magnitude of the current. ஸோ எவ்வளவு கரண்ட் உள்ளே போகுதோ அவ்வளோ தூரம் அது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுதோ அவ்வளோ தூரம் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இன் அவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வி ஷுட் ஹாவ் அ சிஸ்டம் கால்டு கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் விச் வில் ஆக்ட் தி ஃபோர்ஸ் எகென்ஸ்ட் தி டிஃப்ளெக்டிங் ஃபோர்ஸ். டிஃப்ளெக்டிங் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் வேலை செய்கிற மாதிரி செட்டப் இருக்கணும். மோஸ்ட்லி தட் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை தி ஸ்ப்ரிங். ஓகே, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நீடில் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணது டிஃப்ளெக்ட் பண்ணது, நீடிலுக்கு அந்த பக்கம் நான் ஸ்ப்ரிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்ப்ரிங் அழுத்துது, ஸோ ஸ்ப்ரிங் கிரியேட் த ஃபோர்ஸ் அப்போசிங் தி டிஃப்ளெக்ஷன், ரைட்டு? ஸ்ப்ரிங்கை அழுத்திட்டு தான் இது மூவ் ஆக வேண்டியிருக்கு. அப்போ ஸ்ப்ரிங்கில் ஃபோர்ஸ் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ that spring force will be opposing the deflection force. Simple idea. And damping force is the force required to damp the oscillation of the pointer. That means what is the damping? About the final steady position. Suppose if the damping force instrument la illena, it's the same example. Current வழியா சர்க்யூட்ல போற 2 ஆம்பியர் கரண்ட்டை நான் மெஷர் பண்ணணும். நான் 0 to 5 ஆம்பியர் அம்மீட்டர் போட்டிருக்கேன், ரைட்? ஸோ நீடில் மூவ் ஆகி 2 ஆம்பியர் கிட்ட வந்து நிற்கணும், ரைட்? வென் டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு தி கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் அது நிற்கணும். பட் இப்போ நிற்காம இட் டூ சம்திங் லைக் திஸ். இஃப் இட் ஆசிலேட்ஸ் அந்த ஃபைனல் 2 ஆம்பியர் கிட்ட வந்து முள்ளு நிற்காமல் மைல்டாக ஆடிட்டு இருக்குன்னா டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம், ரைட்? த டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்டு டு டேம்ப் த ஆசிலேஷன் ஆஃப் த பாயிண்டர் அபவுட் இட்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டெடி பொசிஷன். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெடி எந்த இடத்துல வந்து நிற்கணுமோ அங்கே ஃபைனல் ஸ்டெடி பொசிஷனில் ஆசிலேட் ஆகாமல் நிற்கிறதுக்கு we need a damping force so that pointer comes to the final position rapidly and smoothly without oscillation. Okay, so there are 3 different method of producing damping. இந்த damping force எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது? damping force very must. damping force இல்லைன்னா மெஷர்டு வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணவே முடியாது, நீடில் வந்து ஆசிலேட் ஆகும். ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னா ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் டேம்பிங், எட்டி கரண்ட் டேம்பிங், ஃப்ளூயிட் ஃப்ரிக்ஷன் டேம்பிங், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் டேம்பிங். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு செட்டப் இருக்கணும், சிஸ்டம் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு டேம்பிங் சிஸ்டம். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஒன் பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், indicating instrument. It is nothing but PMMC. It is called PMMC, actually permanent magnet moving coil instrument. So PMMC is abbreviated as permanent magnet moving coil instrument. So this is one of the very basic instrument using which the galvanometer, ammeter and voltmeter are analog type indicating type ammeter and voltmeter are in our laboratory. So நம்ம laboratory யூஸ் பண்ணுற ammeter voltmeter எல்லாமே basically a PMMC, permanent magnet moving coil instrument. It is basically a Thiru.N.Mohan instrument. So he is a scientist, he demonstrated it initially. The PMMC works on the electromagnetic effect, right? So now look at this diagram. Here you can see the internal structure of the PMMC instrument. Okay, so here there is a moving coil. இந்த ரெக்டாங்குலராக இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நத்திங் பட் தி காப்பர் காயில் வூண்டான ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம். ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமுக்குள்ள காயிலை சுற்றி வச்சுருக்கோம், ரைட்?
and the rectangular frame less weight, the coil சுத்தி வச்சிருக்கோம், that frame can move, right? So the coil can move around the coil can move within the magnet, okay? So இது வந்து movable, okay? This is the coil. So இந்த நேம்லயே இருக்கு permanent magnet moving coil. Moving coil இங்க இருக்கு, permanent magnet வந்து stator, moving coil வந்து movable part, okay? Static part is the permanent magnet, moving coil is the movable part. So a permanent magnet is used to produce the magnetic flux, that is stator, static part. அது அந்த permanent magnetல வந்து எப்பவுமே magnetic flux இருக்கும் from north pole to south pole, that carries the current to measured moves in the field. As the pointer is connected to the coil, it gets deflected in the proportional to the current. இப்போ ஒரு permanent magnet இருக்கு, north pole south pole, north to south north pole இருந்து south poleக்கு magnetic flux run ஆகுது, okay? Now it is a permanent magnet, so there is a permanent flux between north and south pole. இப்போ நடுவுல ஒரு மூவிங் காயிலை வைக்கிறோம், இப்போ காயில்ல கரண்ட் கொடுக்குறோம். Now what happens? Current carrying conductor in the magnetic flux. What will happen? EMF will induce in the coil. When a current carrying coil is placed in the magnetic flux line, mechanical force will be created. Mechanical force will be created. That is what the concept we discussed in the DC motor. So எவ்வளவு கரண்ட் போகுதோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஃபோர்ஸ் வரும். இங்கே நம்ம அதை மெஷர்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? So now let us discuss the construction of the PMMC. PMMC instrument stands for the consists the following component. என்னென்ன இருக்கு? மூவிங் காயில் இருக்கு, ரைட்? Now look at this. This is இந்த ரவுண்டாக இருக்குல்ல, இது வந்து கோர் மெட்டீரியல். அந்த கோருக்கு மேலே ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் இருக்கு, ரைட்? ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம். This is the on which we have wound the coil, right? So இதுதான் வந்து காயில், மூவிங் காயில், ஓகே? இது வந்து இதை சுற்றி இப்படி மூவ் ஆகும், right? Moving coil. And this is permanent magnet, right? And this moving coil is connected to the, we have a spring here, right? Top and bottom we have two spring here. So deflection force create பண்றதுக்காக permanent magnetum current carrying coilum நடுவுல இருக்கு, okay? Permanent magnetum moving coilum இருக்கு. Moving coilல current போகும்போது இது மூவ் ஆகும் due to the deflection, deflect ஆகும். டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, மேலே இங்கேயும் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. ஸோ அனதர் பாயிண்ட் இஸ் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ். டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டேம்பிங் செட்டப் இருக்கணும், இல்லாட்டி கோர் வந்து எட்டி கரண்ட் டேம்பிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் அ மூவிங் காயில், பெர்மனன்ட் மேக்னெட் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் டேம்பிங், ஓகே, ரைட்? ஸோ இப்போ காயிலில் கரண்ட் போகும்போது இது மூவ் ஆகும், மூவ் ஆனால் இது கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இந்த காயில் மூவ் ஆகும், காயிலோட இந்த இடத்துல பாயிண்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் தேர் வில் பி அ டயல். ஸோ கரண்ட் எவ்வளோ போகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு மூவ் ஆகும். இனிஷியலி லெட் இட் பி, இப்போ இந்த பாயிண்டர் 0 காட்டுறதுன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? இனிஷியலி when the current flowing through the coil it will move, okay, move, right? So on the dial, so dialல நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எங்கே போய் நிற்குதோ அதுதான் நம்மளுடைய மெஷர்ட் வேல்யூ, எவ்வளோ கரண்ட் போகுதுங்கிற மெஷர் வேல்யூ, if it is an ammeter. So let me continue the discussion on the permanent magnet moving coil instrument, the construction as well as working principle in the next module, right? So in this module I have introduced you the what is PMMC, and also we have discussed in detail the static characteristics of the instrument. Thank you.